Yes, okwajukiza Semblad Construction Company tulinawo plots z'ettaka ezitundibwa nga plot ya futi 5 ku 10, that is 50 by 100, tugitunda miliyoni 10, that is 10 million Ugandan shillings. Plot futi 5 ku 10 ate nga ya kyapa. Ate plot futi 5 ku 5, 50 by 50 ya miliyoni 6, that is 6 million Ugandan shillings. Eyeba ya ndagaano. Ploti zino wotuwako ekitundu sente ezo tuzikwata esigadde n'obanga oteekayo mu mpola, that is ku miliyoni 10 tuba twagalako tandika na miliyoni 5, ate ku miliyoni 6 tuba twagalako tandika na miliyoni 3 esigadde n'obanga oteekayo mu mpola. Ploti zaffe zino zisangibwa ku Mityana Road. Mityana Road ng'ovudde ebujuuko nodda mu kitundu kyayita Kiwawu na Kinyuguzi. Kilometers ziri 2 okuva ku main road. Ettaka lyaffe lino weriri era gwayagala ebisingawo osobola okuyita ku namba zaffe ezo oba nammwe abazze nga mutufollowinga ekitundu ekyo kyenjogerako nakibalako era waliyo ploti ze twatunda omwaka oguwedde. Ayagala ebisingawo yita ku namba zaffe ezo ojja kubanga otufuna bulungi. So mu video yaffe ya leero nkomyewo era okwogera ku nsonga y'amasannyalaze nga nkozesa ekibuuzo ekyabuuzibwa ku nnyumba ezo, that is 4 single rooms. Ennyumba ezo twakola pipe work w'amasannyalaze. Kati yazze n'abuuza nti ate wemba ntuuse ku level ya wiring neetaaga sente mmeka kuba material kigwe nnyina okukozesa. Level yasooka twakola pipe work era mu masannyalaze mulimu levels nga nazo 3. Esooka ye ya pipe work laying conduits, then level ey'okubiri kwe kujja ne tukola ki ne tulayinga cables. Cables ne tuziconnectinga ne tuteekamu ne zino other electrical accessories, that is muli switch, socket, webityo. Ebyo ye level ebeeranga ey'okubiri. Then level ey'okusatu we wali survey okuva mu meme najja n'akola ki na inspecting omulimo ne bakuwa amasannyalaze. Eyo ye level ey'okusatu oba esembayo. So kati level gye tuliko oba ono gye yabuuzizzaako y'eyokuba nti tubala waya mmeka za sente mmeka, lampoda mmeka, amataala mmeka. So eyo ye level gye yabuuzizza wekijja ku zino rentals singles. So mu nsonga eyo amasannyalaze Semblad Construction Company eyo nayo service tugiyina mu kampani yaffe. Nabagamba buli mulimu gwonna oguli under construction oba ku nnyumba nga tubala nti ennyumba okuva weetandikira ogizimba oguze poloti oyagala kuzimba ku nyumba, then ebintu byonna ebitambulirako byonna paka wootuuka ogiyingira, Semblad Construction Company tubikola. Tuzimbye ennyumba tugimaliriza, tukusimidde toilet, tukusimidde oluzzi, ennyumba tugitaddemu amasannyalaze, amazzi, tugikomeredde, tutaddemu tiles, tusiize langi. Ebyo byonna bikolebwako, tukuzimbidde ekikomera. So services zonna tuziyina ano mu kampani yaffe. Lwaki? Because ffe tulina group y'abantu bangi nnyo abali professional mu mirimu egy'enjawulo ekijja mu construction. Bwe baba amasannyalaze tubayina, abo ba electrician, ba plumber tubayina. So buli tiimu yonna tuba tugiyina. So kyekyenjawulo ekibeera wowulira nti eyo kampani tebabeera tebalina bantu byakulonderera bulonderezi. So kozesa Semblad Construction Company togenda kwejjusa oba suubira okuba nti ogenda funa service ennungi. Otherwise 4 single rooms zaffe zino in the first case twazikola pipe work. Then level eddako mu masannyalaze yeeno eya laying cables, connecting and fixing electrical accessories.
ye level eddako. Mu masannyalaze mulimu levels nga 3. Eyesooka yeri ey'okulayinga conduits mu bisenge, then ey'okubiri yeno laying cables and connecting plus fixing, then eddako yeri kati kugenda kusabira masannyalaze surveyor wajja na inspecting omulimo ne ba acceptinga, then nolinda ne bajja ne bateekako amasannyalaze, ye level eddako esembayo. So kati tuli ku eno level ekolebwa nga bamaze okuba plaster ennyumba, ogisiiga langi, kola tiles, kwegamba ennyumba eba ewedde. So kati wetutunuulira material waffe gwe tugenda okukozesa okwayalinga lumuzi zaffe zino nnya. Wano tuba mugenda kubeera mu waya, nga mu waya tuba tugenda kuba ne rolls nga 2, ya 1.5 ne 2.5. That is mba ntegeeza thickness ya waya gye tugenda okukozesa. Waliwo ya 1.5 ne 2.5. 1.5 eri recommended kubeera nga ya mataala, then 2.5 eri recommended kubeera nga ya sockets. Lwaki babyawulawo bati nti kuba amataala gakozesa amasannyalaze matono, so kyoba tukozesa thickness waya eya 1.5. Ate 2.5 yo negenda ku socket, kuba socket zibeera zifumitibwamu firiji cable, paasi, nti amasannyalaze gaba mangi nnyo paasi gekozesa, firiji gekozesa n'ebirala. So kati kyobola tukozesa waya nga ya mubiri muneneko, kati ye recommended 2.5. Then ate era olaba kukuuka era nawo negenda mu size nga yeeyongera, era awo n'ebbeeyi zibeera zigenda tambula bwe zityo nga zikyuka nga za njawulo. So kuuka olwokuba nti yeekozesa omuliro mungi, so era kebo yaayo olaba eba nneneko, thickness omubiri guba munene. Then wekijja gye tuyita load cable. Load cable kati yejja amasannyalaze wali mu meter box negayeta mu main switch, eyo naye ebeera nnene mu size thickness, so ne sente nazo zitezibeera. So kati obuzibu obubeera ano bwe njagala njogereko, bano bakamyufu oba ab'amasannyalaze be mulondalonda bo tebagendera ku bintu ebyo, tebagendera ku rules ezo, rules and regulations tebazigenderako. Yojja kukozesa ku mataala akozesa ku socket ataddemu ya 1.5. Agamba nawe ekolawo, yes ekolawo, naye oba odamaginga. Ate wano kiri common nnyo mu Uganda nti ffe tetugoberera. Emmotoka ekugamba erina kugendamu abantu bwe bati gogamba egendamu, yes bagendamu, naye obuwangaazi bwayo bwo bukendeezezza. Kati ne wano mu masannyalaze wekiri 1.5 osobola okukozesa wali ewa 2.5, naye obuwangaazi bubeera butono ne bategenda kuwangaala. Wawo okwata 1.5 eno n'ogiteeka ku socket, gali amasannyalaze gaba mangi agagenda mu paasi, ejja tuuka ebugume kuba oba ogitisse mu kubuguma kwewulira nti eyidde ebaluse, kuba oba ogitisse ki omuliro mungi nnyo. Yo baali recommending olina kukozesa waya ey'omubiri omuneneko, kyekiringa era okukwata waya n'okwata 2.5 n'ogisikisa amasannyalaze okuva mu meter box paka mu main switch, awalina kugendawo load gye tuyita load cable. So kati eyo abasinga bakamyufu oba bano abageterera bye batasobola kukola oba bye bakola ki, bye bakoleramu ensobi. So waya zaffe zezo. Loolo ya waya ejja kusinziira ku mukozi, mukozi ki, kuba waliwo abakozi banjawulo oba katugambe kampani ezikola cable zino. Ojja kwesanga waliyo emitwalo 20, 23, osanga waliyo emitwalo 32, kati awo tubeera mu 2.5. So naye nga abakozi banjawulo, kati kibeera eri oyo electrician wo kubuulira ennungi n'akasente. So wano loolo ziri 2, sockets wetaaga nnya, okujjako ne mu kasitoowa ako akaliko. Oba oyala teekamu socket namwe esobola okugendamu nti oba oyala kufumba nga tofumbira ali munda,
store nkakozesa nka kitchen nawo awo kiri eriggwe neffe tubaze wali nnya zokka. Then switch nazo ziri nnya okuba switch ezo katena kubeera foganga. Foganga itegeeza kubeerako ebipeesa 4 nti oteekako eteeka mu ddiiro eteekako wano mu kashedi mu kastore ne security light, so ezo ze fogang. Then lamp order awo nazo zibeera nnya. Then kyekirala waliwo JB junction box, tape, byebyo ogenda okubalabalamu wano nga material oyingidde akadde kamu nga mu 10,000 ku 15 nga kisinzidde ku material gwokozesezza quality. Omanyi ffe nga company tufanye ku kigambo quality kuba ene backfire kiba kigenda tomera ffe nga company oba kunyiga company oba kukosa company. So kyova ffe tuli commendinga nnyo kwesa oyo material ali ku mutindo. So kyova olaba nti quotation zaffe egenda kuba yanjawulo nti 800 oli asobola okukola wiring, that is mu material nga amazeewo 800 ku buno obuyumba. Neffe tukugamba awezezza akakadde nga lwaki ffe tugenze ne tulonda material oyo asinga, company gye tukozesezza esinga, bulb ze tukozesezza tuzigye mu company esinga. So kyekyenjawulo ekibeerawo awo. So ennyumba yaffe eno oba room zino nnya manya roughly akakadde kamu nga 10,000 oyo yaba material omulungi yakunkasaako. Then labor always abeera negotiable. So nsembyayo nga ngamba wakijja mu wiring w'ennyumba we babanga ennyumba eyo gy'ozimbye tebaagikyusa pulaani nga buli kimu nga weri mu size nga bweri, nawo osobola otuwa pulaani eyo ne tukubalira wiring ne pipe work. Osobola otuwa pulaani ne tubala nga tuze na ku site on condition nga tebakola ki, tebaakyusa kintu kyonna, buli kimu nga kiri nga bwe kiri. Awo nawo osobola obituwa ntegeeza pulaani eyo ne tuba nga tukubalira nga tutuuse ku site. So kyekyo bannange nja kujja twogere ku yaka, mita ya yaka ya ssente mmeka, olifunira ku mmeka, osaba otya, biki byoweetaaga, ndowooza kyekyo. So tubagala nnyo. Check on our number, you can inbox us or you can call us and we discuss more about this service. Otherwise, nakuwa mbakumya tubagala nnyo. See you next time. Bye bye.